മരങ്ങളും മൃഗങ്ങളുമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ശ്രീബുദ്ധൻ്റെ നാടിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഈ വാക്കുകൾ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ മുമ്പ് നല്ല സൗഹൃദത്തോടെയും നല്ല പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ഇണങ്ങിച്ചേർന്ന ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യർ പ്രകൃതിയോട് ക്രൂരത ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. അപ്പോൾ പ്രകൃതിയും അതിനെതിരെയായിട്ട് പ്രതികരിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ എങ്ങനെ നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാം, ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ പല ചുവടുകളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സ്കൂളുകളാകട്ടെ പല സ്ഥാപനങ്ങളാകട്ടെ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കി തന്നെ അവർ പല പദ്ധതികളുമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇതേപോലത്തെ കാര്യപരിപാടികൾ വന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തു. അത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. വനനശീകരണം, സുസ്ഥിരമല്ലാത്ത കാർഷിക രീതികൾ, ഖനനം, അമിതമായ ഭൂഗർഭജലം വേർതിരിച്ചെടുക്കൽ എന്നിവ കാരണം ഇന്ത്യയുടെ 45% ഭൂമിയും നശിച്ചു. വ്യക്തിഗത കോർപ്പറേറ്റ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നടീൽ അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നതിലൂടെ ഇതിൻ്റെ 2/3 ഭാഗവും നമുക്ക് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്കൊരു ചെറിയ ബോധവൽക്കരണ വീഡിയോ ആണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരമാവധി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സഹായിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. Whatever work we do or whatever technological advancements we make, our life totally depends on a healthy ecosystem. If we have a good healthy ecosystem, our life will be a good one. Our earth gives us food, shelter and other basic necessities like medicines, clothes, etc. Our earth is protecting us like a mother. So it is our prime responsibility that we should also protect our earth. How? It is very simple, because we can plant more trees as well as we can lead a good eco-friendly life by reducing the use of plastics, reducing the usage of hydrocarbon fuels and also using the CFC products. I am very proud to be a part of this initiative, and I am not going to waste the time. I am going to pick some good plants from the nursery and will be back. So I came to a good nursery to pick some of my plants for the Green Shapers Challenge. So here I am in Pathanamthitta. Variety of plants are there. So I am going to pick some of the fruit plants from here. I have collected around 11 trees and some saplings are there in my home itself, and now we are back to home. If you are planting a bare rooted tree, it should be planted within 2 days and should keep in a moist and cool place before planting it. It is ideal to plant most of the trees in the rainy seasons itself. It's ideal to prepare the planting holes in advance before you bring the trees home. A nice practice is to lay a plastic sheet on the ground so that you can refill the hole much easier. It is ideal to practice to divide each layer of soil in different sheet. They will benefit more if we dig the hole more deeper, especially when you are planting in the compact soil. Place the tree when the right depth is achieved. Put back the soil from bottom to the bottom and the soil from top to the top. Make sure that all roots are buried and not leave anything exposed. Make sure to add the compost into the hole, as it could burn the root of the tree. Water heavily with at least a bucket full of water, and compact the soil with your feet to remove air pockets. Make sure to put compost, but it should not touch the bark of the tree. It's good to mulch the trees because it prevents from weeding and it helps to keep the soil moist. Follow these practices, friends, and you will get fruits for many decades and enjoy the harvest. So guys, invest in trees, stay happy and protect your environment. Don't burn the dropped leaves
and consider it as a waste, you can make good compost out of it. Collect the fallen leaves from your garden and put it in a sack. Take 3 spoons of urea and mix it well with 5 liters solution of water. Pour these solutions on the leaves collected, and after some months you will get good compost for your trees. You can make cloth bags out of your old clothes, which can replace the plastic bags. Big initiatives begins with small step. Don't forget to take that small step to achieve bigger goals. Thank you, dear friends.